스페셜 게스트께서 함께 하셨는데요. 우리 요즘 들썩이는 제품입니다. 사해바다 미네랄 다음으로 우리 한번 놀랬는데 미네랄로 놀란 가슴 라이프 바이 시크릿 보고 또 한번 놀라보시죠. 라이프 바이 시크릿의 개발자 있습니다. 콘 박사님을 큰 박수로 환영해 주십시오. Wow. 안녕하세요. I know I say this every time, but I really mean it every time. I apologize that I do not speak Korean, and I wish I did. 제가 올 때마다 항상 이 말씀을 드리는데 제가 한국말을 잘 못합니다. I love being with you all every single time I get the opportunity. It's an honor, and I appreciate it. 항상 여기 올 때마다 저에겐 정말 좋은 기회이고 영광이라고 생각합니다. I know that many people in this room have had a chance to experience what was originally 7.2 and now Life by Secret products. 많은 분들이 여기서 예전에는 7.2였고 지금은 라이프 바이 시크릿이라는 제품을 많이 이용해 보신 줄 아는데요. And it just is the most thrilling feeling to hear your stories and people who call or email or send me a message on Instagram about all the great things that are happening with your health. 여러분들의 건강에 일어나는 많은 좋은 일들을 이메일이나 전화나 또 텍스트 문자로 받는 게 저에게는 굉장히 흥분되는 일입니다. This company has always made a great impact for around the world for people financially. 이 회사는 경제적인 문제를 가진 사람들에게도 많은 도움을 주었는데요. And it's just quite an honor to be part of helping this company spread health, which is the most important thing in the world, around the world. 세상에서 가장 중요한 건강을 그 회사에 같이 전할 수 있다는 게 저에게는 굉장한 영광입니다. So I live not too far away from here in Orange County and Newport Coast. 저는 오렌지 카운티에서 멀지 않은 뉴포트 코스트에서 살고 있는데요. So we're neighbors. 우리는 이웃 사촌입니다. And these products, the Life by Secret products, were born out of seeing tens of thousands of patients at our health center, the Cohn Health Institute in Costa Mesa. 코스타 메사에 있는 콘 헬스 인스티튜트이라는 곳에서 저희가 많은 환자들을 상대로 하다가 이 라이프 바이 시크릿이 태어났는데요. I know that the miraculous things that are happening, whether it's weight loss or people feeling better or sleeping better, is something you get to see now. 엄청난 일들이 일어나는데 살을 빼거나 기분이 좋아지거나 몸이 좋아지는 여러 가지 일들이 일어나고 있는데요. We've been able to see these things happen at the clinic for the last 30 years now. 30년 동안 저희 클리닉에서 이런 일들을 많이 봐왔습니다. And these products are an extension for us to help people that would never have an opportunity to be healthy to now have it. 그동안 가질 수 없었던 건강에 문제가 있었던 사람들에게 이 제품은 기회라고 할 수 있겠습니다. So a year and a half ago, I took the position as the director of product development. 1년 반 전에 제가 제품 부장으로 이곳에 오게 되었는데요. And the chairman of our science advisory board that's still coming together here at Secret. 이 시크릿 안에서 건강과 과학을 담당하는 곳에 제가 체어맨으로 오게 되었습니다. The products we're going to talk about, which you've experienced, many of you, are life-changing, and know that many products are in the works, going to be coming soon. 많은 분들이 벌써 저희 제품을 사용하시고 많은 큰 경험들을 하신 줄 아는데요. 앞으로 더 많은 제품이 나올 것이고요. So there's a system design called Health Made Simple. Health Made Simple이라는 시스템이 있습니다. We're going to talk about it in a little bit. 앞으로 제가 그거에 대해서 얘기를 할 건데요. It consists of it's the foundation of our program. 저희 프로그램의 기본이라고 할 수 있겠습니다. It consists of our protein shake, our greens,
our alkaline booster, and this product, our recovery product. 단백질 파우더와 그린 파우더 그리고 알칼라인 부스터 그리고 여기 보시는 리커버리가 그 제품들인데요. How many people have tried this product? 이거 right here? 먹어보신 분 손 한번 들어주시겠습니까? That's awesome. 정말 좋습니다. This product is very unique. 이 제품은 굉장히 특별하고요. In my clinic in Costa Mesa, we have over 2,000 different products in that clinic. 저희 클리닉에는 2,000개가 넘는 제품이 있습니다. We have it because people come there with all kinds of health issues. 거기에는 너무나 많은 건강 문제를 가진 사람들이 오기 때문인데요. And we have ways to test people to see which products they should need for each individual person. 어떤 사람에게 어떤 프로덕트가 제일 맞는지 저희가 그곳에서 테스트를 할 수가 있는데요. That being said, out of 2,000 products, this product is the most used product for the most reasons. 그 2,000개 프로덕트 중에서 이 제품이 가장 많이 사용되는 제품입니다. So whether somebody comes in and they're suffering from a real serious situation or disease state, 그들이 만약에 큰 질병을 가지고 있거나 큰 건강 문제가 있는 사람들에게 이 제품을 권유하는데요. their body is hurting and it won't stop for some reason, 많은 통증을 갖고 있는데 그게 무슨 이유 때문인지 멈추지 않는 환자들도 있었습니다. their hair, their skin, the rest of their body is aging faster than it should. 머리나 피부가 그들의 나이보다 더 빨리 늙어가는 사람들도 있었는데요. They might have a medical test showing that they have something out of balance. 그들의 건강 체크를 해봤을 때 몸의 밸런스가 깨져 있다는 분들도 계셨습니다. This product has helped all of those and so much more. 이 제품이 그런 모든 사람들에게 엄청난 도움을 주었습니다. Now, in the United States, as well as most countries around the world, which I know many of you have traveled to, 미국도 그렇고 많은 다른 나라들이 그렇겠지만 여러분들이 가보신 we are restricted from making medical claims about these products. Restricted, like not allowed to make medical claims about products. 저희가 여기에 그 의료 제품으로 할 수는 없는데요. Not because they don't help medical conditions. They do. I'm sorry. Yeah, so a lot of people want to say what this one product in particular does for their health. 많은 사람들이 이 제품이 어떤 작용을 하는지 알고 싶어하는 분들이 굉장히 많은데요. And even though there are tens of thousands of miracles from this one product that we have recorded, 이 제품을 통해서 10,000개, 10만 개 많은 일들이 있었는데요. it's not about what do I say about this product. It's about not saying all the things that you'll see happen. 이 제품이 어떤 제품이 아니라고 말하는 것보다는 이 제품이 우리의 건강에 있어서 어떤 것들을 많이 하는지가 더 제가 얘기하고 싶은 대목입니다. For example, we named it recovery 우리는 이 제품 리커버리라고 했는데요. on purpose, 그 이유가 있습니다. so that people are allowed to say something to make sure people see the importance of taking it. 그 이유는 사람들이 이거를 꼭 먹어야 되는 이유를 그 이름에 넣고 싶었기 때문인데요. Without having to make a medical claim. Medical claim, you know what I mean, like saying it cures a disease. 이게 의약품이 아니기 때문에 의학적이라는 말을 쓸 수가 없습니다. So even if it did for you, you can't say it. 이게 만약에 여러분들의 건강을 고쳤다 하더라도 의약품적으로는 얘기할 수가 없습니다. So people say, what does it do? 이거는 어떤 일을 하나요? 하고 사람들이 물어봅니다. And I say it helps you recover. 이거는 당신의 몸을 회복한다고 말합니다. And they say, from what? 그러면 어떤 것으로부터 회복을 하나요? And then the answer is, I don't know. What do you need to recover from? 정답은 잘 모르겠습니다. 어떤 것으로부터 회복을 원하시나요?입니다. And although that's funny, that's what I say all the time. 그게 좀 웃기긴 하지만 항상 제가 하는 말입니다. There are 70 different diseases or disease models that molecular hydrogen, which is what's in there, is studied for.
우리 세상에는 70가지의 질병이 있는데 그 하이드로젠을 가지고 그 수소제를 가지고 저희가 고칠 수 있는 질병들인데요. There's over 700 studies in journals about molecular hydrogen. 700개가 넘는 저널이 있습니다. 수소제에 관련된. So this product produces molecular hydrogen more efficiently than any product I've ever seen. 이 제품은 수소제를 어떤 수소제 제품보다 잘 수소 제품을 만들었는데요. I'm sure what you said was perfect. I'm trying. You're doing great. Thank you. She's doing great. So, okay. So, let's talk about using this product. You know, normally I get, when I come here, we talk about the whole reason why to take all these products. 제가 항상 오면 이 제품을 왜 먹어야 되는지에 대해서 얘기를 하는데요. This time we're doing a little different. I just want to kind of go through each product with you and how to best take it. 이번에는 조금 다르게 하려고 합니다. 어떻게 이 제품을 드셔야 되는지에 대해서 말씀드리겠습니다. So that you can get the results you're looking for. 그래서 원하시는 결과를 얻을 수 있도록 도움을 드리고 싶습니다. Now, all these products are designed for everybody. 이 제품은 어떤 사람들이 다 먹을 수 있는데요. And that's special because in this industry that we're in, most companies do not make products that everyone can take. 다른 회사들은 어떤 사람들이든 다 먹을 수 있는 제품을 만들지는 않습니다. So, this is, all these products I'm showing you right now are designed for whether you're a little baby or a small child, let's say, small child, to a senior citizen. 저희 제품은 어린 아이들부터 나이 드신 분들까지 다 드실 수가 있는데요. Whether you're lying on your back in a hospital, being fed through a tube, 병원에 누우셔서 호수를 통해서 식사를 하시는 그런 환자분들도, or if you're a world-class athlete looking to qualify for the Olympic Games. 올림픽 게임을 준비하고 있는 국가대표 선수들도 다 먹을 수 있습니다. So all spectrum, same product. 이 한 프로덕트로 모든 사람들이 다 먹을 수 있습니다. It's very unique to this industry. 굉장히 독보적인데요. Now, you can take this product with or without food. 이거는 음식을 드시거나 안 드시거나 상관없이 드실 수 있고요. You can take it in the morning, during the day, or at night. 아침이나 점심, 저녁 아무 때나 드셔도 되고요. Most people choose to take it between meals rather than with meals because it works faster. 많은 사람들이 음식 중간에, 식간에 드시는 분들이 많은데요. 그 이유는 더 빨리 흡수되기 때문입니다. As soon as it hits your saliva and then to your stomach, it gets activated. 입 안에 들어가서 침과 닿고 뱃속으로 들어가는 순간 그때부터 시작됩니다. So in secret, we have the 5 wows, right, with the skincare. 우리가 5 와우가 있죠. 저희 스킨케어 프로덕트로. Recovery is the 6th wow. 리커버리는 6개의 와우입니다. So it's one of those things when you do presentation 이런 프레젠테이션을 할 때 where you can have people raise their hand of who has discomfort. We don't use the P word, the pain word, but discomfort. 저희가 여기서 통증이라고 말할 수는 없지만 조금 불편감이라고 저희가 표현할 수 있는데요. People raise their hand, right? 사람들이 불편감이 있으신 분들이 손을 들으라고 하면 손을 드는데요. Beginning of the presentation, we pass out some recovery. 이 프레젠테이션 시작될 때 리커버리를 먼저 드린 다음에 They can take 2, 3, 5, whatever they want. 먹고 2알, 3알, 5알 드시고 싶은 만큼 드시면 되는데 And with the majority of the people, within minutes to maybe 10, 15, 20 minutes max, they feel different. 대부분의 사람들이 10분, 15분, 20분, 최대 20분까지 지나고 나면 그들의 불편감이 조금씩 달라집니다. Which is a wow. 그게 와우 중에 하나입니다. Because most things people take, they take because they think they should or they read that they should. 사람들은 이런 제품을 먹을 때 먹어야 되기 때문에 또는 어디서 먹으라고 했기 때문에 먹는데요. But they don't feel it. 근데 느끼지 못하는 부분이 대부분입니다. If you're hurting somewhere, 어디가 아픈 데가 있을 때 you're usually going to feel this product. 이걸 드시면 바로 그 효과를 나타내실 수 있습니다. Okay. So we can talk forever about this product. We want to get through them all. So the foundation is of our line is the greens. That was product number 1. First product ever created
was the greens. 첫 번째 기본적으로 저희가 만든 제품이 이 그린 파우더입니다. Powder and the capsules. 파우더와 캡 두 가지 종류가 있습니다. The powder was created because everyone needs it, but nobody wanted to take it because everyone makes powders that taste like the bottom of a soccer shoe. 이 파우더는 많은 사람들이 먹는 거를 싫어했었는데 그 이유는 이분 설명에 의하면 축구화 신발의 밑에 붙어있는 흙 맛이 난다고. In California, in the United States, we have what's called Whole Foods. You know, it's like a Yes. supermarket. 캘리포니아에는 홀푸드라고 다 아시죠? 그 홀푸드가 있는데요. When we originally launched this, it beat everything in Whole Foods in a blind taste. 우리가 이걸 처음으로 그린 파우더를 만들었을 때 그 홀푸드에서 블라인드 테스트 했을 때 저희가 1등을 했습니다. It's so good you can eat it right out of the container. 그냥 너무 맛이 좋아서 통에 들어있는 상태에서 그냥 꺼내서 드실 수도 있었습니다. It still looks like when you open the container that you scraped it off the bottom of your lawnmower. 아직 뚜껑을 열어보시면 저런데 잔디 깎았을 때 잔디 밑에 퍼낸 것처럼 그렇게 보이긴 하는데요. But it tastes really good. 근데 맛은 있습니다. And if you still don't like the taste, we have it in capsules. 만약에 그 파우더가 정말 싫으신 분들은 또 캡슐이 있습니다. Now, usually take 1 scoop a day. 그린 파우더는 하루에 한 스쿱을 드시는 건데요. You mix it with water, 물이랑 함께 드시면 됩니다. or you can mix it with your shake, either vanilla or chocolate. 바닐라 쉐이크나 초콜릿 쉐이크와 같이 섞어서 드셔도 됩니다. Some people take more than 1 scoop, 어떤 분들은 한 스쿱보다 더 드시는 분들도 계시고요. but most people just start with 1 scoop. 원래 모든 분들은 처음에는 한 스쿱부터 시작하십니다. Greens can be what we call detoxifying. 그린은 몸에 독소를 배출하는 역할을 합니다. So if you take a lot right away, you might spend a lot of time in the bathroom. 너무 한꺼번에 처음에 많이 드시면 화장실에서 조금 오래 계실 수도 있습니다. So on the green caps, four capsules equals 1 scoop. 그린캡 4알이 한 파우더 스쿱이랑 똑같습니다. Yeah. So everyone's friend Isaac Ben Shabbat takes about 16 capsules a day. 저희 회장님이신 아이잭 회장님은 하루에 16알을 드신다고 합니다. He didn't do that in the beginning. I always tell him it's to keep up with the Koreans. 처음에 그렇게 많이 드시진 않았는데요. 한국 분들이 많이 드시니까 따라서 많이 드시라고 말씀드렸다고 합니다. You guys are good. So here's why this is important. 이게 왜 중요한 이유인지 알려드리겠습니다. We could live 30 days without food. 우리가 30일을 음식 없이 살 수 있고요. We could live a week without water. 물 없이 일주일을 살 수 있습니다. We cannot live 6 minutes without oxygen. 근데 산소가 없으면 6분도 살 수가 없습니다. It's green plants that create oxygen. 이런 그린 색깔이 나는 식물들이 그런 산소를 만들어냅니다. Other companies have green powders. 다른 회사들도 이런 그린 파우더가 있는데요. They're usually not organic. 그들은 올게닉이 아닌 경우가 많습니다. Ours are organic. 우리 거는 올가닉입니다. Basically, that means there's no crap. 나쁜 것들이 정크가 안 들어있다는 뜻입니다. And they're raw, which means they're never heated above 118 degrees Fahrenheit. 그래 저희 제품은 다 그러니까 요리되지 않은 제품인데요. 118도 이상 요리되지 않은 제품들입니다. Actually, they're never heated above 105 degrees. 105도 이상 열을 가하지 않은 제품입니다. I think it was hotter outside today than the greens ever get heated. 오늘 날씨 밖에가 아마 이 그린 그 힛 되는 날씨보다 더 뜨거웠던 걸로 생각됩니다. Everybody has a different product that's their favorite. 모든 사람들이 다 제품이 각자가 다른 제품이 그들의 가장 좋아하는 제품들인데요. There are thousands and thousands of people that this is their favorite product. 그 앞에 정말 많은 수많은 몇천 명의 사람들이 알칼라인 부스터가 그들의 가장 최애 제품입니다. The number one form of torture in the world is sleep deprivation, meaning not allowing someone to sleep. 많은 사람들의 가장 큰 고문이 잠을 제대로 잘 못 자는 건데요. It's an epidemic problem. 이거는 이 세계 전체의 모든 사람들의 문제이기도 합니다. Many people have had the best night's sleep of their life the very first time they take this product. 이 제품을 처음 드시고 그 첫날 이때까지 중에 가장 잠을 잘 주무셨다고 말씀하시는 분들이 많습니다. It's not designed to make you go to sleep. It's designed to put you back in balance so you can sleep. 이것은 잠을 잘 잘 수 있도록 만든 제품은 아니었고 몸의 밸런스를 맞춰주려고 만든 제품인데 그 밸런스가 맞다 보니까 잠도 잘 주무시게 됩니다.
people with slow digestion are able to take this product and they can now eat things that they could not eat. 소화를 잘 못 시키고 소화 흡수가 조금 늦으셨던 분들이 이 제품을 먹고 나서부터는 먹고 싶은 먹고 싶은 음식을 다 드실 수 있다고 하십니다. But honestly, the number one reason this is sold is because people figure out when they drink a little alcohol, and they have their alkaline booster, they can get up in the morning like they never did it. 제일 가장 큰 이유로 사람들이 이 제품을 사랑하는 이유는 그 전날 술을 많이 드셨어도 그 다음날 숙취가 없이 어제 술을 하나도 안 마신 것처럼 깨어나시기 때문인데요. And it's gotten very popular in Korea, and 이 제품이 한국에서 가장 큰 인기를 그래서 끌었는데요. the soju and other things. 소주 But also Philippines, Thailand, and Japan, because it seems to eradicate in about 4 out of 80% of the people the Asian flush, the Asian glow. 다른 동양 국가에서도 얼굴에 빨개지는 에이전 플러시라는 게 있는데 그게 이 제품을 먹으면 사라지기 때문에도 이유 중에 하나입니다. Again, it's a big, big deal for so many people. 이건 정말 큰 일입니다. 다른 그들에게. I take all these products. 저는 항상 이 제품을 다 먹는데요. I take these every night before I go to bed. 잠자기 전에 항상 먹습니다. Most people are recommended to take 4 before they go to bed. 모든 사람들에게는 4알을 드실 수 있도록 추천을 드리는데요. Some people take a lot more. 어떤 분들은 더 많이 드시는 분도 계십니다. So I've seen your Instagram and social media, so I know a lot of you guys like to party. 제가 인스타그램이랑 소셜 미디어를 봐서 아는데 여기 계신 많은 분들이 파티하는 걸 좋아하는 걸 알고 있습니다. I've seen some pictures of some really great acidic meals. 많은 사람들이 산성이 가득 찬 음식을 많이 드시는 것도 봤는데요. So a lot of us judged how wild the night was based on how many alkaline boosters we needed before we went to bed. 그날 밤에 알칼라인 부스터 몇 알이 필요하냐에 따라서 그 하루가 얼마나 와일드하게 보내셨는지를 알 수가 있습니다. It's enough about that. 예, 그건 이제 그만 얘기하겠습니다. So this product you've been able to enjoy here in the United States called Curb. 이거는 미국에만 있는 제품 컬브인데요. Now I don't think I'm spoiling anything, but in Korea this product's coming your way very, very soon. 제가 살짝 말씀을 드리자면 이것도 한국에 지금 곧 들어갈 거라고 합니다. And I don't think I've ever told anybody this, but you know, each country is a little different. Each country has its own laws and regulations. 각 나라마다 법과 규정이 다르기 때문에 그런데요. So certain things we've changed a tiny bit for different countries so that we can have it in that country. 그 각 나라마다 이게 들어갈 때마다 그 안에 들어있는 걸 조금씩 바꿔서 들어가야 되거든요. Even back when we were at 7.2, we had a curb and we had what we called curb plus or Korean curb. 우리가 라이프 바이 시크릿 되기 전에 7.2일 때도 컬브가 있었고 컬브 플러스가 있었고 컬브 코리안이 있었습니다. So it's going to be a little extra potent in its own way for Korea. 한국은 그래서 조금 더 시간이 걸리는 이유가 이걸 안에를 조금 바꿔야 되기 때문에 그렇습니다. So many people have been able to lose weight using these products if they've had excess weight. 어떤 분들이 몸에 체중을 감량할 때 이 제품을 통해서 체중을 감량한 분들이 많다고 들었는데요. There was a small group we created this product because there was a small group of people that did good during the day, but at night would either eat too much cookies or candy or cake, or they would need salt, so they eat chips, popcorn, and pretzels. 낮에는 이 컬브를 잘 드시고 참고 계시다가 밤에 못 참고 쿠키랑 캔디랑 칩이랑 그런 거 저런 거 다 드시다고 들었는데요. And they would undo what they did all day long with their shakes. 그 낮에 열심히 하셨던 거를 그냥 밤에 그걸로 다 잃어버리시는 경우가 많습니다. So curb means it curbs your cravings for sugar and salt. 소금과 그 다음에 설탕을 땡기지 않도록 그거를 막아주는 억제제인데요. 이것은 If your blood sugar is low because you go too long without eating, 혈당이 음식을 많이 드시지 않아서 혈당이 너무 낮아졌을 때 then we crave sweets. 그때부터는 저희가 자꾸 설탕이 들어있는 음식을 먹고 싶어 합니다. Which increases weight. 그게 결국은 체중을 늘어나게 하겠죠. With this product, it's so that we won't crave those sweets.
이 제품을 드시게 되면 그런 설탕이 당기는 느낌이 없어집니다. At least not as much. 그만큼 많이는 아니라는 말씀이죠. If we're stressed out because we're stressed, 스트레스를 너무 많이 받으셨을 때 our salt becomes low 소금이 저희 몸에서 없어집니다. and we become salt deficient. 그래서 저희가 소금이 모자란 상태가 되는데요. So we crave it, we don't crave the right salt. 우리가 소금을 막 당겨서 먹게 되는데 좋은 소금이 들어있는 음식을 먹지는 않습니다. Like sea salt is the right salt, 바다 소금은 좋은 소금인데요. but there's no sea salt on your pretzels and your potato chips 드시는 and your Doritos. 도리토스나 포테이토 칩스나 프레첼 안에는 바다 소금이 들어있지는 않습니다. They're just carbs and they add to weight. 그거는 다 탄수화물이고요. 결국은 체중을 늘어나게 합니다. That's why we call it curb. 그래서 저희가 이 이름을 컬브라고 지었습니다. Now there's a bunch of other ingredients in there that we're not permitted to make claims about. 이 안에 너무나 많은 다른 것들이 들어있는데 저희가 의약품이 아니기 때문에 그렇게 말씀드릴 수는 없고요. But since it's 2019 and we all have Google, 2019년이고 이제 우리는 다 구글을 사용하고 있죠. you can Google those ingredients, 구글을 해보실 수 있습니다. 이 안에 들어있는 see what they do all on your own. 이 원료들이 어떤 일을 하는지 구글을 찾아보시면 다 알 수 있습니다. You're just not permitted to claim. 근데 저희가 여기서 얘기할 수는 없습니다. Okay, so our shake is what we call, so on the, does this go backwards? Oh, it does. Okay, so these are best taken before meals. 이것은 식사하시기 전에 드시는 게 가장 좋은데요. 20, 30 minutes before the meal. 20분에서 30분 전에 드시면 됩니다. Now, if you forget, 만약에 잊어버리셨다고 하면 you can still take it with a meal 식사하시고 나서 드셔도 됩니다. or after a meal. 아니면 식사 중간이나 하시고 나서 드셔도 됩니다. They're still going to help, 그래도 여전히 이것은 도움을 줄 수 있습니다. but they help the most if you take them before you eat. 하지만 가장 좋은 효과를 내시려면 2, 30분 전에 드시는 걸로 드셔야 됩니다. Because you probably won't overeat. 그렇게 하시면 과식을 하는 것을 방지할 수가 있습니다. Some people just need 1 or 2 at a time. 어떤 사람은 한 알이나 두 알만 드시면 되지만 I take more than that. 저는 그 이상을 먹습니다. Yeah, I grew up in New York, so I just love food. So 저는 뉴욕에서 자랐고 음식을 너무 좋아하기 때문입니다. So I selfishly created that product. 그래서 제가 저를 위해서도 만든 제품이기도 합니다. Same here. So this shake is amazing. It comes in chocolate. I know we have chocolate in Korea. Yeah, we have vanilla in the United States as well as chocolate. 단백질 Sorry, go ahead. 단백질 쉐이크인데요. 초콜릿 맛과 바닐라 두 가지가 있는데 한국에도 지금 초콜릿 맛이 들어갔죠. A lot of unique things about this shake. 이 단백질에는 굉장히 특이한 것들이 많은데요. All these products are gluten-free, dairy-free, nut-free. 일단 글루틴이 안 들어있고요. 그 다음에 데리가 안 들어있고, 그 다음에 넛도 안 들어있습니다. Sugar-free, 설탕도 안 들어있고요. no inflammatory nightshades. That's a tough one. Yeah, I know. Yeah. No junk. 나쁜 것들이 안 들어있습니다. 120칼로리밖에 안 되는데요. So people do it at breakfast. They can do it at lunch. 아침에도 드실 수 있고 점심에도 드실 수 있습니다. You can do it between meals. It's a snack. 식간에 간식으로 드실 수도 있습니다. People who bodybuild, like compete, 몸을 만드시는 분들도 또 드실 수 있는데요. they use our shake 5 times a day. 그런 몸을 만드시는 분들은 하루에 5번 드십니다. Because they exercise and they turn the protein into muscle. 그들이 운동을 하면 그 단백질이 결국에는 우리에게 머슬을 만들어주기 때문에 5번씩 드십니다. Now, when it's protein, you can do a lot more with it without throwing your sugar off and keep it. It's just so much a healthier way to do it. For example, you can make things with it, like brownies, like popsicles, like pancakes. 이 단백질 쉐이크로 여러 가지로 만들 수 있습니다. 브라운이라든지 아니면 아이스크림, 팝시클 같은 거를 만드실 수가 있는데요. Waffles, crepes. 러프. 아까 Yeah. 들으신 You like truffles, like the little chocolate things. 초콜릿 트러플도 만들 수가 있고요. 이 쉐이크로. You could use it in your ice cream. You can get an ice cream maker and make your own ice cream. 아이스크림에도 넣어서 드실 수도 있습니다. 여러 가지 음식으로 응용을 할 수가 있습니다. So many kids are eating junk food these days. 요새는 아이들이 정크푸드를 굉장히 많이 먹는데요. Moms around the world use this shake, and they will put them like they'll make the shake and put it in like the popsicle. You know, popsicle. Uh-huh. Popsicle. Yes. Yeah.
저 건강한 음식을 주는 엄마들은 이거를 팝시클, 그러니까 아이스크림 만드는 데다가 조금 넣어가지고 같이 만들어서 줄 수도 있습니다. So you could add stuff to it. You could add like, you know, a little piece of fruit, a little chocolate chips, you know. 이 안에다가 여러 가지를 넣을 수가 있는데요. 과일이라든지 초콜릿 칩이라든지 이런 것들을 같이 섞어서 드실 수 있습니다. The protein offsets the carbohydrate, so again, it doesn't turn to fat. 단백질이 이 탄수화물과의 밸런스를 맞춰주기 때문에 그게 체중을 늘리는 거를 방지할 수 있습니다. So a lot of people in different groups around the country get creative. They have contests about different things that they can make using the shake. 그래서 다른 그룹들은 이 세계의 다른 그룹에서는 이 쉐이크를 넣어서 어떤 음식을 만드는 컨테스트도 하는 데도 있습니다. It's a good team building thing. 그 팀 빌딩을 하는데 좋은 도구로 사용이 됩니다. Now I'm not recommending it, but I haven't seen it at Secret, but at 7.2 we had what we call blend-offs. You know what a blend-off is? Is we have a bunch of different people, they all have a blender. It's big in the alcohol world. 시크릿이기 전에는 7.2일 때는 저희가 이 블렌더를 갖고 왔고 그 안에 같이 뭐 제품들을 많이 넣어서 만드는 것들을 하고 그랬는데 저는 뭐 추천하지는 않습니다만 It's usually done with social activities where they'll take their different alcohol of choice and they'll make drinks out of them. You know how you make like cocktails. 그 블렌더를 with, 가져와서 shake. 칵테일 안에다가 이런 쉐이크 같은 걸 넣어가지고 또 칵테일 쉐이크를 만들어서 하기도 하고 했었습니다. It's fun. 재밌었습니다. Alright, forget it. 잊어버리세요. Maybe it's just me. Okay. So, Digest X. 그 다음 제품은 다이제스트 X입니다. So this is the first product created just for Secret. 이 제품은 시크릿을 위해서만 만들어진 첫 번째 유일한 제품인데요. Yeah, we never got a chance to make this at 7.2, but it was always going to be the next product. 7.2에서 이것이 다음 제품이긴 했으나 7.2가 아니고 시크릿 안에서 만들어진 첫 제품입니다. And here's why this is so important. Hopefully we'll eventually have this in Korea. We're working on that. 우리 이 제품을 지금 한국으로 가져가려고 지금 노력 중에 있는데요. Enzymes are naturally occurring in food. 효소들이 음식에서 자연적으로 발생을 합니다. When you cook food 음식을 쿡하면요. above 118 degrees Fahrenheit, 118 화씨로 118도 이상을 요리를 하시게 되면 it's like what, 48 degrees Celsius, something like that. 섭씨 48도 정도 되겠네요. You destroy the enzymes. 음식 안에 있는 효소들을 다 망가뜨리게 됩니다. The enzymes break up the food so that you can absorb it and use it for fuel. 효소들은 음식을 잘게 쪼개서 몸에서 흡수해서 그거를 우리의 몸의 원료로 사용할 수 있게 해주는 것들인데요. If you're lacking enzymes, 그 효소가 없다면 you start to slow down. 점점 몸이 가라앉게 됩니다. Enzymes are like catalysts. They're like spark plugs in a car. 오케이. Like, 효소는 몸에 스파르플러그라고 차 안에 이렇게 차 시동 걸 때 탁 하고 켜지는 그거와 같다고 할 수 있겠습니다. The best way to understand how an enzyme works, 이 효소가 어떻게 작용하는지를 이해하기 위해서는요. if you're at home and your sink gets stopped up, like it gets backed up, 싱크가 꽉 막혔을 때요. the average person will go get a bottle of Drano or liquid plumber, you know? Yes. 물 액체로 된 그 약품을 넣어서 그 싱크 막힌 곳을 보통은 사람들이 그걸 넣고 뚫어버리는데요. And what those are in the Drano is just enzymes. 그 드레이노라는 제품 안에 들어있는 것은 효소입니다. The enzymes dissolve the sludge 그 효소가 그 안에 들어있는 그 막혀있는 것들을 다 녹여버리고요. and the water goes through the 그 sink. 다음에 물이 이제 다시 내려가게 되는 겁니다. This is probably the most important thing for somebody's health. 이것이 사람들에게 있어서 가장 중요한 제품일 수도 있는데요. Natural health doctors say that death begins in the colon. 모든 질병의 원인은 장에서 시작된다고 합니다. If you don't move it through, you back up. 장에서 제대로 빠져나가지 못하면 그 장에서 막혀버리면 다시 위로 올라오게 되는데요. So without getting too graphic,
it's why when people start using this product, they go to the bathroom more and more often. 이 제품을 드시면 그 이유 때문에 화장실을 더 자주 가시게 됩니다. Number 2. 응가 싸러. 응가 싸러 갑시다. It's good. It's a healthy thing. So we have our so with the enzymes, you can take them with meals or without meals. 효소는 식사 후나 식사 전 아무 때나 드실 수 있습니다. The better with if you feel you don't digest your food, you should take them with your meal. 만약에 음식을 드셨을 때 소화가 잘 안 되는 느낌이 나신다면 식사 후에 드시면 되겠습니다. If you feel that you are allergic to some foods, you can take it between meals, and it decreases the effect of the negative effect. 만약에 어떤 음식에 알러지가 있으신 경우에는 식간에 드신다면 그 알러지에서 일어나는 부작용을 조금은 막을 수 있을 것입니다. So we created a program called Health Made Simple 저희가 헬스 메이드 심플이라는 프로그램을 만들었는데요. for everybody. 모든 사람을 위한 것입니다. Simple, shaken greens in the morning, 처음에는 쉐이크랑 그린을 아침에 드시고요. recovery during the day, 점심 때 리커버리를 드시고요. and your alkaline booster before bed. 주무시기 전에 알칼라인 부스터를 드시면 됩니다. Simple. 굉장히 심플합니다. 4 products, 3 steps. 4가지 제품에 3가지 스텝이 있습니다. And how it happened is that people who needed to lose weight were starting to lose weight. 사람들이 체중을 감량하고 싶은 분들은 체중도 감량될 수 있습니다. So we wanted to increase that for them 그것을 더 증가시키기 위해서 with what we call weight loss or weight management made simple. 웨이트 매니지먼트 메이드 심플이라는 제품 프로그램을 만들었습니다. Same 4 products, 같은 4가지 제품이고요. 3 steps. 3가지 스텝이 있고요. We're just taking extra shaken greens either at lunch or dinner. 쉐이크랑 그린을 아침이나 저녁에 점심이나 저녁에 한 번 더 드시는 건데요. And to control those cravings, the curd. 그 먹고 슈거나 설탕이나 소금이 당기는 그거를 억제하기 위해서 헐브를 같이 드시면 됩니다. One thing about the recovery, I forgot to mention, it's better to take a little bit more often than take a whole bunch all at once. 리커버리에 대해서 하나 말씀 안 드린 게 있는데요. 여러 알을 한꺼번에 드시는 것보다 조금씩 여러 번 드시는 게 더 좋습니다. Let's say I had a really bad problem 제가 만약에 예를 들어서 제가 굉장히 안 좋은 문제가 있다 할 때 and I thought I was going to really try and knock it out and take 9 tablets that day. 제가 그 안 좋은 문제를 해결하기 위해서 한꺼번에 9알을 먹었다고 칩시다. It's exponentially more effective to take 3 rather than 9 all at once. 그렇게 9알을 한꺼번에 드시는 것보다 3알씩 나눠서 드시는 게 훨씬 더 효과적입니다. So, to sum it up, we created something for this industry that nobody has. 마지막으로 이제 정리를 하자면 이런 인더스트리에서 이때까지는 만들지 않았던 제품을 저희가 만들었습니다. It looks like there's a lot of what we call shiny objects in this industry. 사람들은 생각할 때 여기에 Flash. 되게 히트 아이템이 있다고들 얘기를 하는데요. It looks like people create products for each little symptom that somebody has. 다른 회사들은 제품을 만들 때 한 가지 증상에 맞춰서 만드는 경우가 많습니다. If I leave you with anything, I want you to know that you should have the most confidence 제가 만약 오늘 정말 꼭 잊지 말고 돌아가셔야 될 게 있다면 that with every friend, family, loved one, coworker, 주변에 계시는 친구, 지인, 같이 일하시는 분들, 가족분들 that if you get them these products, 이 제품을 소개하신다면 their health will be better. 그들의 건강은 반드시 좋아지실 겁니다. We have a saying about our Life by Secret products. 우리 라이프 바이 시크릿에서 하는 말이 있는데요. You're either going to get your health back or your money back. 건강을 되찾거나 아니면 돈을 되찾게 되실 겁니다. So you have nothing to lose. 잊어버릴 게 아무것도 없습니다. And if you keep it that simple, 그렇게 심플하게 갖고 계신다면 your businesses will be tremendous. 비즈니스도 엄청나게 성장하실 거고요. And even more than that, you'll change lives forever. 사람들의 삶을 영원히 바꾸실 겁니다. So I want to thank you for your time and for allowing me to share these things with you. 시간과 이 프레젠테이션을 할 수 있는 시간을 주셔서 너무 감사하고요.
and I'll hang around if people have questions at the end after this great presentation. 이 프레젠테이션이 다 끝나고 제가 계속 있을 거니까 혹시 질문이 있으신 분들은 저에게 오시면 되겠습니다. And again, as always, I want to thank Ms. Zhang Yizhang 다시 한번 저희 정의자 사장님께 감사드리고요. and her amazing leadership team here in this front row. 이 엄청난 리더십에 또 한번 감사드리고요. It's their hard work 그들이 열심히 하는 그 열심과 and they're opening their arms up 항상 손 벌리고 저희를 환영해 주시고 that has allowed me to help people around the world. So I thank you and 감사합니다. 저